Good morning. Oh, good morning. Good morning. You sent me a link to come in, so I came in to join. Oh, that's great. Yeah, nice to have you here. Mr. Cash, we just had the topic about if, for example, a genetic disease or some other problems like addiction are solved. Will that be included for the whole family line, like the children that you will get from then on, and also maybe for the children you already have? What do you mean by that? Like you have a genetic disease. Yeah. And that let's say in the processing of the new systems will be solved. Then if you get children from then on, they won't have the genetic disease. But what about the children you already have? You cannot. You will not pass it on to the next generation because the genetic defect is fixed in that person. So the children you had have to go through the same process. Yes. But your next generations should not have that defect. We got to understand that what we call genetic defect has come out of a sequence of events somewhere. And you have to understand that sequence, where it came from. We don't have many people more than grandfathers or great-grandfathers or mothers who can tell us. But if we see genetic defect beyond the grandfathers or somewhere, we know how it was, we cannot do anything. We have to look for it. In the case of the two boys, which we have are now going through the process, we know exactly when the genetic defect has come in. We have the grandparents, we had the great-grandparents, and through that did not exist before. It's come after, and it's very powerful. So we could pinpoint when genetic change has come in, the reason for it has come in, and that's why we accepted these two boys. It's not a random, we just picked up somebody for whatever reason. Okay, let me translate, please. Yeah, okay. Yes. Also, Herr Cash ist hier, ich habe ihn gefragt, was wir gerade darüber gesprochen haben, was passiert, werden diese Probleme auch in der Familiensystem gelöst? Und dann habe ich ihn da spezifisch gefragt, jetzt gerade auch was genetische Defekte angeht. Wenn man genetischen Defekt hat und man geht jetzt durch dieses System und das wird gelöst, wird das dann auch für die Kinder gelöst oder für die zukünftigen Generationen? Beziehungsweise wie ist das mit Kindern, die man bereits hat oder Kindern, die dann erst entstehen? Und Herr Cash sagte, dass es dann für die Ahnenlinie gelöst ist. Das heißt, wenn das Problem gelöst ist und man bekommt dann Kinder, dann ist dieser Defekt nicht mehr vorhanden. Das gilt dann auch für andere Probleme. Wenn man aber schon Kinder hat, dann müssen die mit in den Prozess. Also das heißt, es muss nicht nur die Eltern, sondern die Kinder, damit das bei allen sozusagen dieses Problem gelöst wird. Und er sagte, dass es bei den beiden Jungs ist es so, dass es hat einen Grund, warum man die auch genommen hat, weil man bei denen genau die Ursache gefunden hat. Und die Ursache liegt wahrscheinlich bei den Großeltern. Und wenn man die Ursache genau finden kann, dann kann man da genau eine Lösung finden. Wenn man die Ursache nicht findet, dann ist es schwieriger. Yes, thank you. So with the two boys which we announced a couple of weeks ago, we know where and how the genetic defect has come in. And we know exactly where and how we should process it. And if we manage to do it, it'll be the first time it's done without any interference from outside. We do it through emotion. And we had a second session with them this week. And we see gradually if we can do. But once we start a genetic defect correction by the body itself, we don't do anything, we just create a condition for it, then it's permanent because you put the sequence back right. And we've done this before.
in 2005, 2006, we had the same condition. So we know, we are quite aware of what we have to do. And we managed to reverse the condition in England with one lady, two brother and sister. Brother died before we got to know the condition, but we knew the history of the family with the sister. And the sister just died about a year ago, after 20 years, a natural death. But we managed to change, but the brother died of the genetic defect. And that genetic defect is very similar to these two boys. That's why we accepted the case. Okay, let me translate, please. Ja, Herr Kirsch sagte nochmal, dass, wie gesagt, diese beiden Jungs ausgewählt wurden, weil man genau rausfinden kann, was die haben. Und dass ein sehr ähnlicher Fall 2005 schon mal vorhanden war in England. Da war das ein Fall, da waren Bruder und Schwester von einem genetischen Defekt betroffen. Und der Bruder ist bereits verstorben, bevor bekannt wurde, bevor der Fall überhaupt jetzt, sag ich mal, so bekannt war. Und die Schwester, die hat eben Sitzungen bekommen und die ist vor einem Jahr natürlichen Todes gestorben. Also das heißt, bei ihr konnte man helfen, bei dem Bruder war es zu spät. Und das ist ein Prozess, den kann man jetzt bei den Kindern auch anwenden. Das ist etwas, was der Prozess macht den Körper selbst. Die Geräte stellen nur die Bedingungen zur Verfügung und das, was dann passiert, ist permanent. Und jetzt wird halt getestet, welche Möglichkeiten man hat. Diese Woche haben die zweiten Sitzungen für diese Jungs stattgefunden. You got to understand, we are not doctors. We don't go into the process of medicine. We go into the process of energy. And soul of the man is made of energy, plasma. So we don't interfere with medicine. We just change the environment. And it's like you go to a sauna. You change the environment of sauna where you get what you want from it. It's more or less the same condition. Ja, Herr Kesch sagt, wir sind keine Ärzte, sondern wir haben mit Energie zu tun, sozusagen es geht um die Ebene der Seele und wir schaffen nur die Umgebung. Das ist so, als wenn man quasi in eine Sauna geht. Es wird die Umgebung geschaffen und wie gesagt, wir sind keine Ärzte, wir mischen uns nicht in Medizin ein. But the correction, once now we understand it, comes. I explained this to doctors once before. Maybe you can understand easier. We get a cancer because of an emotion, psychosomatic. We get genetic defects out of an emotion, psychogenetic. And we understand psychosomatic. Now, with the new technology, we understand psychogenetic for the first time. All the papers, all the scientific papers, never talk about the change in genes due to emotion. But now we know for a fact, genetic defects is a psychogenetic. But with the psychosomatic, we damage ourselves. And this is why it's important to understand that genetic defects comes out of the emotion of our forefathers. Present cancer comes out of our own action, by our own emotion. And now we understand this, we can lay out a new technology. We can lay out a new science, which is coming out of the Keshe Foundation. And these two children are the first, or actually the third group that are going through psychogenetic modification. We can correct the cancer of a prostate by fixing the emotion of the father. Now we know the source, we are trying to fix the genetic through the emotion of the father. And it's as simple as that. It's new understanding, we can work with it, and nobody ever has spoken about the psychogenetic. Now we see genes are affected. The defects comes out of a process of emotion somewhere in our forefathers.
Now we know this. We can, with the new technology, there is no medicine, but you can do it with plasma. And we are the only organization who has achieved this. And now we know what to do with it. It's a new science created psychogenetic, which we are developing, and we show it, and with these children and the next generation, that it can be done. And then it'll become to the end of genetic defects. Okay, let me translate, please. Herr Kersch sagte, dass wie inzwischen bekannt ist, kommt Krebs, zumindest in den meisten Fällen, ist emotionsbedingt, und das ist etwas, das nennen wir psychosomatisch. Und hier bei den Gendefekten, da ist es auch so, dass die Ursache emotional ist, und das ist etwas, was vorher nicht bekannt war in der Medizin, und das nannte er eben psychogenetisch. Und er sagte, wir verstehen jetzt nicht nur psychosomatische Probleme, sondern auch psychogenetische, und die dann eben zur Genveränderung führen, zu Erkrankungen in den Nachfahren. Und das ist eben eine Genveränderung durch Emotionen. Und mit der neuen Wissenschaft und den neuen Möglichkeiten kann man damit umgehen, und das wird irgendwann den genetischen Defekten ein Ende bringen. Und er sagte noch, dass diese Kinder jetzt die 3. Gruppe ist in Bezug auf genetische Defekte, die jetzt da ihre Sitzung hat. Also man hat damit schon eine gewisse Erfahrung in der Vergangenheit. Yes. That's it. That's all. Now we test to see the correctness of the technology. We can interfere through energy levels. Actually, this is done through RNA than more than DNA. We transfer the energy to RNA, which is a magnetic field dimension, and that will fix the DNA, which what you see. Again, it's like a body. We deal with emotion, emotion fixes the cancer. Now we deal with the RNA, which then it fixes the DNA. Also Kirsch sagt, dass die Technologie arbeitet durch die RNA, also wirkt auf die RNA, und dadurch wird dann die DNA repariert. Any other question? Ja, hat jemand eine Frage für Herrn Kersch? Hier sind Hände oben. Gabriel ist hier. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier auf Kersch bezieht. Hast du eine Frage für Herrn Kersch? Hallo Gabriel. Hallo, hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Ja, der Herr Kesche kann das vielleicht auch beantworten. Und zwar, ich versuche es mal in Englisch, ja, gleich, Mario. Ja. Hello, Herr Kesh. Quick question. It is a practically question for the headset session. For example, I have a child. It is 3 years old, and for example, he has squinted eyes, also cross. And if I book this session, it's not possible to get him quiet for 1 minute. So it is possible through the parents to send the energies through the parents to the child in this within this session, or another practically. You can try. You can try. You can try. Yeah. I know the 3, 5 years old are very difficult to keep with the headset on. We have with the twins, with the 2 boys, we are going through. We have fun with the younger one. He's about 3, 4 years old. Yeah. So it's impossible, but you can try. See Okay. what you can. Okay. Because the way I used to do with my boys is very simple. You make it fun. Mm. You make it fun in a way that the best way I used to do it, I always transfer energy through the soul with my children. If you sleep upside down, in a way, if you lay down and they lay the other way, that their heads is against your head, and you connect your ears together, and if you put one headset in your ear and one headset in their ear, and the 2 ears are connected in between, it does a lot of wonders. I've done a lot of these things with my boys, and it brings a lot of fun. A lot of time when you don't get your children calm down, even they are too excited,
I usually lie down and I put their head against my head and I go, and they hear and they just calm down. You transfer energy directly into the soul. Mankind hasn't learned how to use the engine of its system. They always work with other parts. But with your children, even if they are, you have problems, even they're 18, 20 years, I'll do that with my boys in their 30s sometimes. We just lie down opposite each other and we just connect our ears together. And I usually go just that vibration, that connection, it just calms them down. You make interaction, you can do it, but if you put one headphone on your side and one phone on the other side, you find out because daddy is there, the attention is there, and they might even fall asleep. It works. I've done it for many years. Okay, let me translate that, please. Yeah. Die Frage war, der Gabriel hat ein 3-jähriges Kind und wie man das mit dem 3-jährigen Kind macht in so einer Sitzung, dass man natürlich schlecht stillhalten kann für eine Stunde. Also eine Minute wird schon vielleicht schwierig. Und also man kann jetzt nicht so ein 3-jähriges Kind einfach ein Headset aufsetzen und sagen, bleib mal eine Stunde still. Und dann war hier die Frage, kann man das auch durch die Eltern machen? Dass die Eltern das machen und dann an das Kind übertragen. Und der Kirsch sagte, der Prozess ist etwas sein, das Spaß machen muss. Also man kann es versuchen, von den Eltern aufs Kind übertragen. Was man machen kann, generell, ob jetzt mit oder ohne System, dass man beide Ohren aneinander hält. Herr Kirsch sagt, das hat er mit seinen Kindern immer gemacht und das funktioniert. Ohr an Ohr, das ist eine direkte Übertragung der Energie von der Seele, von Seele zu Seele. Und er sagt, er hält das Ohr an das Ohr seines Kindes und summt dabei. Also man hat so ein summendes Geräusch und die Vibration ist auch nochmal, überträgt auch nochmal. Und in diesem Fall mit dem System kann man es versuchen, indem das Kind ein Teil vom Headset, also ein Ohrstöpsel in einem Ohr hat, dann Ohr an Ohr mit dem Vater in dem Fall und dann an einem anderen Ohr vom Vater das zweite. Das heißt, ein Stöpsel ist im Ohr vom Kind, das andere Stöpsel ist im Ohr von dem Elternteil und dann sind die beiden Ohren aneinander. Und Herr Kirsch sagte, das ist eine Art der Energietransfer, den wir noch nicht gelernt haben. Aber es könnte funktionieren. Es könnte sogar sein, dass das Kind dann einschläft. Und dann, ja, dann es so über die Übertragung möglich ist. Okay, I translated it. Right. Try this even as adults. If you're in problem or you want to be close to your partner, try it. We cuddle each other, we hug each other. But if you lie upside down on the floor and your ears together and your head, you interact with the soul of each other. Because if you look at it, the two bodies, the two brain constructions or plasma of the soul are upside down. It becomes like a twin. You run into a problem in a family with your partner, with your child, with your wife, with your husband. Go that way. You try to talk, you try to hug, you try to fight. Now we understand the technology, understand the knowledge, and we see everything is in twin setup, which makes the infinity loop. Lie down on the floor next to each other and put your heads next to each other, ear by ear. Just a small humming that connect the interaction, and then see how you find solutions and how things in life will resolve. It's one of the best. Now we have the knowledge, we know how, we know the soul is the most important part of the body. Try it. You're in conflict with your child. You want to, not conflict, you're in love with your child. You want to give him the love through the soul, your partner, your lover, and see how much it'll change. It won't happen the first time, oh, we run. It's something established, and then you find out most of the time you don't even need to talk because you just connect that way. And Mr. Kirsch, do you mean laying on the back with the feet pointing in a different direction? Yep, and put your heads next to each other. Okay. Also der Kirsch sagte, das kann man auch als Erwachsene machen, dass man damit vielleicht viel Konflikt auch lösen kann und man letztendlich auch nicht mal mehr sprechen muss. Man legt sich auf den Rücken, die Köpfe nebeneinander und die Füße jeweils in eine unterschiedliche Richtung schauend. Also entgegengesetzt liegt man. Also die Köpfe aber nebeneinander, Ohr an Ohr.
Und das einfach machen, und er sagte, nicht unbedingt beim ersten Mal passiert was, aber es öfter machen, und allmählich kann das sein, dass man eben dann Konflikte sich lösen. Er sagte, das ist auf den Grund dessen, wie die Gehirnstruktur funktioniert, ist es, man wird wie ein Zwillingssystem. Ja, also ruhig mal ausprobieren. Yes. Hat noch jemand eine Frage? Klaus ist hier, hat die Hand oben. Hallo Klaus. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass Herr Kesche da ist. Ich habe eine Frage zu der Sucht. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich schätze das sehr, dass Herr Kesche das immer wieder erwähnt. Und könnte man da, oder wäre das in Herrn Kesches Sinne, wenn wir so eine Forschungsgruppe eröffnen zu diesem Thema Sucht, um das auch tiefer zu verstehen? Ich glaube, kaum einer versteht das, wie tief die Süchte uns auch beherrschen in gewisser Weise noch. Okay, Mr. Cash, the question, first of all, Klaus said he appreciates that you are dealing with the whole addiction topic, and he is asking if we can do like a science group to investigate more what is behind addictions. We know what is behind addiction. We have done this years ago. We know exactly how addiction comes and how you can be addicted to sex, but you can't be addicted to cocaine. You can be addicted to hashish, but you can't get addicted to marijuana. But if you push and link them, you try to substitute one addiction or one material with another, or where we can't get it, but you don't get the same strength. People don't get addicted to cigarettes. We have families that the whole family smokes and one doesn't, can't even understand it because they cannot get it. Everybody gets addicted to alcohol or he gets addicted to cocaine. We know scientifically where the addiction comes from. And we know how the addiction creates a match in the field of the brain. I started a paper about this some years ago, and I started teaching one of our top scientists in Keshe Foundation about this some time ago. We know exactly where the addiction comes. That's why we put the addiction at the first session. We want to see how we gather how much energy from the whole structure of the next week on the 19th. We don't need hundreds of people, 3 or 4 or 10 people is good enough for us. And it's not that you come in and you lose your addiction. It's just that we want to gather how our system can connect to addiction, that in the next process we can satisfy that need, that genetically no one in the future in your bloodline will become addicted to anything. Ja, Herr Ketsch sagt, dass mit Sucht ist das so ein Phänomen, dass nur man anfällig ist nur auf bestimmte Süchte. Also das heißt, es gibt zum Beispiel Leute, die haben ein Problem mit einer Kokainsucht, aber die haben kein Problem mit Alkohol oder anderen Dingen, oder eine ganze Familie, alle rauchen, aber einer raucht nicht. Also wenn einen das nicht anspricht, dann kann es sein, dass man davon einfach nicht süchtig wird. Und er sagte, es werden im Prinzip nur ein paar Leute zum Testen gebraucht. Und es geht jetzt nicht darum, dass man direkt von seiner Sucht befreit ist, sondern es geht darum zu testen, um dann das System so zu machen zu können, dass es für alle funktioniert. Also aus der Sicht der Keshe Foundation geht es ums Testen. Here's another question about what you just explained with the ear by ear, laying next to each other. Does it work with animals as well? With what? With animals. If you lay ear to ear next to an animal. Enemy? Depends. No, What not enemy, animals, like pets. Oh, pets. I presume so, yes. Also der Keshe sagt, das sollte mit Tieren auch funktionieren. Warum nicht? The reason we can't get things sorted as standing up, cuddling and kissing each other is because you got 2 plasma which are in the same direction.
both North Pole, as you call it, and the South Pole in the same direction. When you turn upside down, you create that infinity and interaction of the loops. Herr Kirsch sagte, dass das Problem, was wir haben, wenn man jetzt sozusagen beide nebeneinander stehen, dann sind die Magnetfelder gleich orientiert. Also Nordpol und Südpol sind gleich. Wenn man aber gegenüber, also falsch rum sozusagen liegt, der eine guckt mit den Füßen nach rechts, die anderen Füße nach links, Köpfe nebeneinander, dann sind die Pole andersrum und dann wird man zu einer Einheit. Und das ist der Grund, warum das so gut funktioniert. The operation of the soul, now we understand, changes a lot of things if you think about it correctly. A lot of things can be done in a much easier way. And it's the way we know, we understand it can be done. Herr Kirsch sagt, dass über die Seele kann vieles jetzt anders gemacht werden und vieles kann erreicht werden. Okay, hallo Arno. Hallo Mario. Hallo Mr. Cash. Hallo allerseits. Ich habe mal eine Frage zwecks Gendefekt. In meiner Familie herrscht sozusagen das Weitergeben der Krampfadern mütterlicherseits. Also mein Onkel hat es, meine Oma hat es gehabt und ich habe es wieder. Das würde ja jetzt zum Thema mit reinpassen. Da wäre mal meine Frage, außer diesen Headset-Variante, gibt es da auch über ganz in der Variante, dass man diese Krampfadern, sagen wir mal, ein bisschen reduzieren kann oder vielleicht sogar beseitigen kann? Mr. Kirsch, there's a question about another genetic defect about varicose veins that Arno has in his family. Many in his family has the same problem. Is this something that would work with the systems as well? What you mean? I don't understand. It's about varicose veins. Yeah. Is that something that is also a genetic defect? Because in his family, several people have this. This could be, but not necessarily. A lot of it to do with the way the family operates, but it's not genetic. This is something you could carry on genetically, but this effect we know is a natural product of what you eat, a lot of it. And it's in families, goes with the way the family has been brought up. Mainly to do with diet and the location. Okay, Herr Cash sagt, dass also Krampfadern, dass er sagt, es könnte genetisch sein, aber eher nicht. Also das ist nicht unbedingt und wahrscheinlich eher nicht der Fall, sondern es hat in der Regel was mit dem Essen zu tun und die Art, wie die Familie sozusagen ja, aufgewachsen ist und wie die Lebensweise, vor allem Ernährung und auch der Ort spielt eine Rolle. It could be in the genes. Sich in der Familie mehrere gleich ernähren, dann haben die auch gleiche Probleme. Yes, please. It could be in genes, but it's not a major things that you can do anything with. It usually comes, what we noticed is from location, diet, and the behavior of the family. Ja, also der Kirsch sagte nochmal, das könnte genetisch sein, aber in der Regel kommt das durch die Ernährung bzw. das Verhalten der Familie. Naja, ich habe bloß bei mir beobachtet, ich bin jetzt schon über 20 Jahre Veganer und es hat sich nicht verbessert, eher ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen intensiviert, aber nur ganz schleichend und langsam. Also ich habe da keine Probleme mit irgendwie körperlicher Art, sondern ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich etwas tun kann aktiv, damit es besser wird oder damit es sich verändert. He's asking what he can do with this problem. He has it for many years and he's lives vegan for 20 years now and it's actually gotten worse. And what can he do with this problem?
Not much. You can reverse it in some cases. There are some injections of the vitamin K which supports, it helps in some cases, and generally we have seen in some of our cases that it has reduced, but we cannot pinpoint it how we reduce it. If you get it on your body, you can reverse it through system. And it comes under condition, stress or pressures and the food combination. We don't see it in the youngsters, very seldom. We see it in the older age. And you can work on it to retract it, to change it. It's happened to me 2 or 3 times. I know what to do, and after about a week, 2 weeks, it's not there. I use the things we know through the plasma technology, and within a week, 10 days, it's gone. I had one about 3 or 4 weeks ago on one of my legs, and know what to do with it, just disappears. Okay, so it can just reverse. Yes. Also der Cash sagte zuerst, man kann da nicht viel tun. Er sagt, es ist möglich, das umzukehren. Was helfen könnte, wäre Vitamin K. Und er sagt, in manchen Fällen konnte man das reduzieren, wenn man genau das Problem ist, wenn man nicht genau rausfindet, wo oder wie, also was die Ursache ist und wo genau das Problem liegt. Also wenn man es genau finden kann, die Quelle, dann ist es leichter. Und also sprich die Ursache finden. Und er sagt, das liegt oft, wie gesagt, im Essen, aber auch im Stress. Und er sagte noch eben, dass er das schon Herr Cash selber das schon 2, 3 Mal hatte. Und gerade erst vor ein paar Wochen hatte er so eine Krampfader. Und er sagt, wenn man da weiß, wie man damit umgeht, dann ist sie innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen ist das wieder weg. Und es war bei ihm so, das ist bei ihm nach 10 Tagen wieder weg gewesen. Naja, dann werde ich mal weiterhin dranbleiben am Ball und dann mal gucken, was die neuen Technologien möglich machen. Herzlichen Dank. Thank you, Mr. Cash. Danke. Ja, Katja, hallo. Ja, guten Morgen miteinander. Good morning, Mr. Cash. I have a question. At the 16th, if, I don't know if it is or if it's not, but if we have a schizophrenic inside us, can we meet it at this day? If you are, he's within the same soul. Within It's the in same. the same. Mm. And you get both get the same. Okay. Because I'm a little bit confused. When I was in Linz, I heard 2 voices speaking in my head, but I know these voices very well, but I don't hear them very much or very often. It'll be interesting if you let us know after the 16th. Okay. That'll be very interesting. We expect in the research and development, especially with the 2 new systems which are now getting developed in the research lab, to one of the tests we hope to do is to bring the 2 or person who is what we call the beautiful people, assess prior how many souls are within it, and try to manifest them in the systems. This is something we can do. This is not something that is in the realm of talk. The way the systems are set up, we can accommodate up to 4 souls at the same time.
And as we're working now in the dimension of cosmic rays, we can create the condition of the brain inside our two systems and see how each soul will manifest itself. And we stay very open in respect to that. So if someone has 2 souls or 3 souls, and one likes to be blonde and one likes to be black and one likes to be, Chinese, we have the capability to allow that to manifest. Scientifically, we have the system to do. So if we have what we call beautiful people, we'll see their beauty and we respect that beauty. And it's for the others to understand. And what will happen when we take them out of the system? Can we create, according to their need, 3 new people or 4 new people out of the system come out, and they take their own shape and position. And other position is, what do we do with the authorities? We have 3 new people born at the same time in a system. How do we give them identity? There's a lot of legal things with this thing when we start doing it. And now we, as I explained teaching yesterday, we start the transmutation of the people in the first step, and we asked them to go outside. They went outside the NINS exhibition center on Wednesday, and they say it's cold and frosty. I said, yes, we have a snow here. They feel the emotion, but they don't see it. They feel the emotion of me being present, and we can talk. Where I've been, where they are. I walk around the exhibition center and they tell me where I am, where I've been or where they've been. Now it's a reality, but the technology for it is there to do. It's like when we send you as a soul to the moon, you appear in the shape of the moon, allows you physically too. Now the souls coming out of one body manifest themselves as they want to be in the systems. It's not something which is a dream. If you send you from Earth to Moon, you take when you want to manifest yourself in the moon, you don't manifest yourself as a man, you manifest as a condition of the life on the moon. There's no oxygen, so you die if you come with no oxygen. So you choose a way to absorb energy on the moon to survive, to confirm your manifestation. Life on the moon is possible because the stones have a soul and they live. So we have the same, and we know for a fact there is life on moon in a single cell. So we have to find out how they live, and our body automatically changes to it. So people, the beautiful people who come out of the system, out of one body, one, what they call the cage, and one wants to be gay, and one wants to be blonde, and one wants to be Chinese, will have all 3 or 4 of them, plus the body which we have, the original soul. Man will be shocked what this technology is going to release, because it's not a talk anymore. We have systems, we see. And one of the reasons we didn't accept any what I call beautiful people for our system, because we could not create a womb for all members of that group as inside one body to survive, to manifest themselves. The new systems allows it, and is partially developed to do this, because we create a condition for the people who are outside the universe to appear in the systems. So why not the souls which are within one, what I call one system, which is a brain of a man, in different, what they call it, dimensions of their own need. May I translate that, Mr. Cash? Ja. Okay, also es hat begonnen mit der Frage, was man machen kann in der Einheit jetzt in diesen Testphasen, wenn man eventuell schizophren ist, also wenn man vielleicht 2 Seelen im Körper hat. Und der Cash sagte dazu, dass dann, wenn man also 2 Seelen im Körper hat, dann würden beide dasselbe empfangen. Also beide würden das erhalten. Beide sind ja dann im System, wenn man jetzt sag ich mal ein Headset auf hat. Und
das ist etwas, genau, wurde eben noch gesagt, dass eben die 2 Stimmen gehört wurden in der Einheit und das waren gut bekannte Stimmen, auch wenn sie nicht oft gehört wurden. Und Herr Cash sagt, es wäre interessant, nach dem 16. zu wissen, also nach dieser Testphase, was dann passiert ist. Und er sagte generell, für Schizophrene wäre das in Zukunft am besten, wenn man erstmal feststellt, um wie viele Seelen es geht. In den meisten Fällen sind es wahrscheinlich 2, aber es können auch mehr sein. Und im System wäre das möglich, bis zu 4 Seelen in einem Menschen sozusagen mal gleichzeitig sozusagen in der Sitzung zu haben. Und diese 4 Seelen, die können halt unterschiedliche Wünsche haben. Dementsprechend wollen die sich vielleicht unterschiedlich, wenn sie manifestiert werden, wollen sie vielleicht unterschiedlich aussehen. Der eine will weiß sein, der andere will schwarz sein, der andere will wie ein Chinese aussehen oder was auch immer. Sind halt komplett unterschiedliche Menschen in dem Sinne. Und das wäre jetzt mit der neuen Technologie möglich, dass wir ihre Schönheit sehen können und sie respektieren. Und das ist etwas, was für andere gilt zu verstehen. Also das heißt, wenn auf einmal eine Mutter 4 Kinder hat statt 1 Kind, dann ist es für sie zu verstehen, dass sie eigentlich immer 4 Kinder hatte. Und das könnte in Zukunft auch einige rechtliche Probleme darstellen, weil was ist auf einmal, wenn jetzt aus einem Menschen auf einmal 4 Menschen werden? Die haben ja gar keine Dokumente, gar keine Papiere. Wie macht man das rechtlich mit deren Identität und so weiter? Und ähnlich ist das so, wie wenn man sich an anderen Orten manifestiert, wie zum Beispiel auf dem Mond, dann sind die Bedingungen, die geben vor, wie man sich manifestiert, dass man dort lebensfähig ist. Herr Kersch sagte, dass das Leben ist auf dem Mond möglich, zumindest ein Einzellerleben. Und das wird sich dann eben zeigen, wie die Bedingungen das ermöglicht. Und so ist es eben mit den Schizophrenen auch, so wie das die Bedingungen ermöglichen, so können die dann auch manifestiert werden. Das heißt, die können alle einen eigenen Körper haben. Bisher wurden die noch nicht akzeptiert in das System. Mit dem neuen System wird das aber möglich sein, weil man denen das hätte vorher so noch nicht ermöglichen können. Das neue System wird auch für die universelle Gemeinschaft geeignet sein und in dem Sinne werden auch Schizophrene das nutzen können. Und dann sagt der Cash noch, dass gestern erst etwas getestet wurde mit Leuten, die in der Einheit waren. Über die Ferne waren sie dann in Linz angekommen und die konnten sich dann auch nach draußen begeben und ohne, dass sie das jetzt sehen konnten, haben sie die Kälte draußen gespürt. Also sie haben gesagt, es ist kalt draußen und es hatte zu dem Zeitpunkt auch geschneit, also es war kalt und das konnte über die Ferne eben wahrgenommen werden. Und dann sagt der Cash noch, dass der Mensch wird geschockt sein, zu sehen, was die Technologie bringen wird. Es ist jetzt also kein Reden mehr, sondern es sind Dinge, die bereits passieren. Okay, thank you. Do you want to add something to that? No, thank you very much. Okay, then we have the next question here from Max. He talks about someone who is 64 years old and has like heat waves in the body for 10 years, this problem, and nothing is helping. And do you know what to do? What you call a heat wave? Like heat that is that goes through the body. And Max, kannst du das uns genau erklären? Wie zeigt sich das genau? I asked if she can explain. It's like hot flashes in the body. Not really, but sometimes with the enhancement units, it sorts the neural system. It's like a Parkinson flash, and there is no cure for it as such in the present medical world, but it's the information which goes in a different way from the brain. A lot of people suffer from this in a different way who live in a very high temperature areas. And the only way to do it is we treat it like a Parkinson. And you put it through the system maybe 1 or twice, or maybe a few sessions of going through the system, you can get rid of it. But it's a neural information. Instead of becoming a shake, it becomes a heat wave. Some people who live in
for example, to go from Europe to places like Hawaii or somewhere Middle East in a hot temperature and a cold temperature of the air condition, when they put the clothes on, they shiver. Even in the summer, in the sun. The minute they put a t-shirt on, the body temperature drops. It's got a confusion of the temperature. It's like a Parkinson effect, we call it. And it can be resolved. But it needs a few time in the system. And there is possible, what they call it, processing for it. It can be done. But finding it, doing it is a different matter. He adds that it's a heat that goes into the head and in the whole head. Yeah, this doesn't matter where it goes. You see people standing normal and suddenly they sweat. They just break out into a sweat out of nowhere or in bed. This is a change in the thermostat of the body information, and it happens in the active time. It doesn't happen subconsciously. You're very active, and the energy is released in that way throughout the body. If you ask them subconsciously whether the stress or something came to the head or subconscious, we call it subconscious, but introduction of the fields triggers it. And it's like, it's literally, it's a type of Parkinson, but we see it as a heat wave or as a shivering. It happens to many people who get their thermostat through high temperature or pressure or a stress changed. And it can be resolved. Okay, let me translate, please. Ja, also die Frage war eben über Hitzewallungen. Da leidet jemand seit 10 Jahren unter Hitzewallungen, was man da machen könnte. Und Herr Kesch sagte, dass das es gäbe eine Möglichkeit, durch das System, das Nervensystem neu einzustellen. Herr Kesch sagt, das würde man sehr ähnlich damit umgehen wie mit Parkinson. Und er sagt, dafür gibt es aktuell in der medizinischen Welt keine Heilung. Und es hat was damit zu tun, wie Informationen im Gehirn verarbeitet werden. Er sagte, besonders viele leiden darunter, die in heißen Gebieten leben. Und er sagt, es könnte auch sein, dass wenn man zum Beispiel von Europa nach Hawaii geht, also einen großen Temperaturunterschied, dass man so eine Art Temperaturschock bekommt, dass man, wenn man ein T-Shirt anzieht, obwohl man im heißen Gebiet ist, dass man friert. Weil man es gewohnt ist, wenn man aus einem kalten Gebiet kommt, dann würde man im T-Shirt frieren. Und wenn man dann in Hawaii ein T-Shirt anzieht, dann kann es sein, dass man friert, obwohl es heiß ist. Und das hat was mit dem eigenen Thermostat zu tun, der dann nicht richtig funktioniert. Und er sagte zum Beispiel auch, man könnte sein, dass man plötzlich schwitzt, meistens dann in aktiven Phasen, wenn Stress vorhanden ist oder wenn zum Beispiel einem etwas Bestimmtes in den Kopf gekommen ist, etwas Bestimmtes in den Sinn gekommen ist, dass das dann ausgelöst hat. Und er sagt, das wäre möglich, diese Dinge zu behandeln. Man, wie gesagt, man würde es ähnlich machen wie mit Parkinson. Okay, thank you. You got to understand, we have the same thing, but coming through emotion, they call it hormone change with women. They call it the hot flash during the menopause. Yes, that's what he added here, the menopause. Yeah, that we understand. That comes from emotion. When a woman gets a hot flash in menopause, it's like when you have amputation and then the energy comes, you call it phantom pain. It's exactly the same. But the hot flash comes from release of emotion, sexual emotion, and it has nowhere to go. When you were younger, you jump on your husband and you want to make love, or you satisfy yourself, or you feel the emotion of sexually. But now the same thing is created in the brain, but it has nowhere to go because the system is shutting down to produce. And in that confusion, the energy appears as a hot flash. We understand this fully. Now we can explain that
as I was talking, with this technology, because we have access now to the source, the soul, the energy and emotion, we know how they're created. It's we quickly find out how it is. The hot flash is emotional direction. And it releases it. It has nowhere to go because the body has closed the function for it. I'm not producing any children. It's a phantom pain, but this time goes as an energy and it becomes a hot flash. It's the same, then we understand how much energy women release in one sexual activity. But we couldn't explain it. Now we can explain it. But can we develop the technology to handle this emotion? Possibly with the new plasma systems, yes. It's quite possible, because it's no difference between the hot flash and when you get amputation, you call it phantom pain. There, the energies converts into massive release of energy, and you call it a pain. Here, the energy, sexual energy, emotion, transfers into, has nowhere to go. You have no interest in sex. You have, it's not there. The physical part is closed down. It's shutting down not to produce any more eggs. I don't need it, because if I use it, then I have to start the factory again. So I let it, it's blocked. So, but the energy goes through the body, becomes hot flash. It's the same. The energy suddenly is released, it becomes a Parkinson's shake. When you get a Parkinson's shake, or you get people with epileptic attacks, when the convulsion comes, it's the same process. It's all this now we understand is exactly the same. Energy released through emotion or for functioning of the body. Body can't handle, then it diverts it to another purpose, to another use, to get rid of it. Otherwise, women with a hot flash will become like a Parkinson. They start shaking like a, you know, when we have a epileptic attack. But you don't get that epileptic attack. You get the energy released into the body as a heat, and you call it a hot flash. And it can be stopped. It can be handled. We can show the brain how to handle it, like the way now we do with Parkinson. We understand the science, so it's easy. And if any of ladies like to test it, we are quite welcome. Let's see if we can handle it. And then any of you going through menopause, get in touch with the Cage Foundation Health Section, and through doctors, we can put you through a test. Okay, thank you. I will translate. Also hier bezog sich das jetzt besonders auf die Hitzewallung in der Menopause. Und Herr Kesch sagte, das hat was, ist durch Emotionen verursacht. Und er sagt, das ist genauso wie mit Phantomschmerzen bei Amputationen. Also man hat keinen Arm mehr, man hat aber trotzdem Schmerzen in dem Arm. Und das ist in diesem Fall, ist das durch sexuelle Emotionen verursacht, die nirgendwo hin können. Das heißt, die nicht ausgelebt werden. Also im Gehirn wird etwas erzeugt, das nirgendwo hin kann. Also die Reproduktion ist deaktiviert. Und man hat kein Interesse am Sex, aber die Energie wird trotzdem produziert. Und Herr Kesch sagt, das ist etwas, was gut verstanden wurde mit der neuen Technologie. Es ist also letztendlich eine Blockade, die da vorhanden ist. Und dann sagt er auch noch, daran kann man sehen, wie viel Energie eine Frau freisetzt beim Sex. Und das ist eben diese Energie, die nicht freigesetzt werden kann, die dann sich als Hitze zeigt. Und je nachdem, welche Bedingungen man hat, also er sagt erstmal, es ist vermutlich behandelbar, man ist willkommen, das zu testen in diesen Testzeiten, also diese, was man da buchen kann. Und man wäre bereit dafür, das zu testen. Und er sagt, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Bei unterschiedlichen Leuten zeigen sich solche Energieblockaden unterschiedlich. Also eine Energieblockade kann zu Schmerz führen, wie zum Beispiel Phantomschmerzen. Es kann in diesem Fall sind es Hitzewallungen. Es kann bei jemand anders zu Parkinson führen, wie dann ist das ein unkontrolliertes Schütteln des Körpers oder wie epileptische Anfälle. Das ist immer Energie, die nicht verarbeitet werden kann, die irgendwo freigesetzt wird. Yes, thank you. Okay, da ist noch eine Frage bezüglich des Internets, ob man das WLAN oder mobiles Netz aufrechterhalten muss.
ob man eins ausschalten kann. Also rein vom technischen Verständnis, Hauptsache man hat Internet. WLAN ist wahrscheinlich stabiler. Das heißt, das mobile Netz kann auch abgeschaltet sein, wenn man WLAN benutzt. Oder andersrum. Wenn man das mobile Netz benutzt, kann das WLAN abgeschaltet sein. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, dass man so wenig wie möglich hat. Es sei denn, man hat vielleicht ein wackeliges WLAN, das nicht so stabil ist, dann kann das eine Netz das andere Netz ergänzen. Das muss man für sich selbst beurteilen, ob man beides nutzt oder nur eins. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Yes? Sorry about this. One of the things that we have now introduced as of yesterday, the organization, what we call the Universal Comprehensive Coverage, where you have the maintenance. That way you have to go through the system at least twice a year, is to cover these things. We foresee using what we call the program where you join in what we call just resetting the body. A lot of things which come to us through age will not happen. We see that very clearly. If we carry on with this process of what we call maintenance, that instead of you going you go for an annual checkup, you go sit half an hour on the phone and headphones, wherever you are in the world. A lot of things which we see with at the moment, which is preset, will not happen because on the outset is handled. Maybe I'm wrong, maybe I'm right, but if this program can be carried over 100, 200 years, we will not see the aging, because aging comes as a process. And when you maintain the body in a certain condition, aging cannot come in that much. Diseases which come with the age will not come that much, because you fix the source, the car, you fix the engine, the car will be perfect, unless you physically damage it somewhere. But with this structure, life 200-300 years becomes normal, a natural process, active life, not at 60 you switch the working life off. And if you look at the bottom number 7 of this list, if you can go up to it, we have put that deliberately in, not deliberately because it will be part of the process. You can read it. It's a comprehensive plasmatic effort compensation, which means you are 100, you're still active. In the present situation, you retired, you can't, but with the Keshe Foundation, you can interact, you can become satellite person, you can help or do something around the world with the technology, with the plasma, whatever. We, through the same process, compensate for it in providing you with food, with energy, with what do you call it, maintaining a lifestyle. This way, the wage and the money goes out of the position. You don't have to retire at the age of and finish the physical work at the age of 60, 65, but the government tells us. This especially is designed to guarantee active life. And you say, who's going to pay me? I'm 100 years old. Keshe Foundation and the structure we set up nationally, internationally, will do that. Today, I babysitter for a family of 2 when they go to work. They can't pay me, but Keshe Foundation in return allows the providing the whole the services for you. We detach from the financial structure through the compensation or through the work. And what we set up as a cash coins, people who are not part of it, they can buy the coins to allow the technology to develop, to join the system from outside. Everything we set up is a purpose and it comes together. And this part, especially this compensation plasma effort, is comprehensive. You do not need to stop.
just because somebody says we can't pay your pension. Now, if you look into countries like Romania, people are given €250 a month to live. That's all you get for pension after 40 years of work. You have to worry where the heating comes, how much I can pay for food, where my health comes, if I can pay for it, and because I have to go through the government system, I have to wait in the queue and the worst conditions. This way you don't. The foundation supports every angle of the need. These times are over. And with technology, we can do it. Doesn't matter if you live in the hills of Kathmandu or you live in the center of New York City. You have the same rights. And that's why we publish this now, because technologically we developed that much that we can do, we can support. Okay, let me translate, please. Also Herr Kesch sagte etwas zu diesem System hier, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und insbesondere hier der letzte Teil, hier der 7., da geht es, wie gesagt, darum, dass man aktiv bleibt. Und er sagte auch, man könnte den Körper sozusagen durch diese Prozesse zurücksetzen und dadurch viele Probleme, körperliche Probleme würden verschwinden und auch vor allem altersbedingte Probleme würden nicht mehr auftreten. Also kein typischer Alterungsprozess mehr. Er sagt, er geht davon aus, vermutlich, sagt er, in 100, 200 Jahren wird es keine Alterung mehr geben, weil die Ursache behoben wird und der Körper perfekt ist. Und eine Lebensspanne von 200 bis 300 Jahren aktives Leben wird normal sein, also nicht so, dass man eine gewisse Zeit arbeitet und dann, sag ich mal, als Rentner abgeschoben wird und dann nichts mehr zu tun bekommt, sondern es ist ein aktives Leben. Also mit 100 wird man noch aktiv sein und nicht jetzt irgendwie nur auf seine Rente leben. Man kann also immer noch Satellit werden, man kann woanders helfen. Man kann genauso Nahrung, Energie bekommen, seine Lebensweise aufrechterhalten durch das neue System. Es wird kein Geld mehr notwendig sein. Und Herr Kesch hat so gerade so ein eigenes, sag ich mal, Wirtschaftssystem angesprochen, wo man quasi Dienstleistungen bekommen kann. Man kann also etwas von der Cash Foundation bekommen, wie seine Nahrung oder solche Grundbedürfnisse sicherzustellen und kann das sozusagen mit Dienstleistungen bezahlen, wie Babysitten. Das sind, sag ich mal, ältere Leute, passen auf die Babys von jemand anders auf, damit die arbeiten gehen können und bekommt dafür alles, was er braucht. Und für diejenigen, die von außen kommen, von außerhalb dieses Cash Foundation Wirtschaftens, dafür gibt es den Cashcoin. Die können also sich von außen einen Cashcoin kaufen und dann auch diesem System beitreten. Und dann sagt er noch ein Beispiel, in Rumänien bekommt man aktuell nach 40 Jahren Arbeit 250 € monatliche Rente. Und mit der neuen Technologie ist das vorbei, unabhängig davon, wo man sich aufhält. Yes. Thank you. I don't see any other questions, but I'm sure everyone would be happy if you want to add something, Mr. Kesch. Not really, unless you have a question, any other question. Ja, gibt es noch Fragen? Sonst Hand heben Mario, oder in den Chat oder Fragen- und Antwortbereich. Mario, ich hätte Ja? vielleicht noch eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob das den Rahmen sprengt. Ich weiß nicht, wie zeitlich das jetzt hier alles so ein bisschen beschränkt werden sollte. Und zwar, ich erkläre es dir erstmal kurz, Mario. Und zwar die Erhebung der Seelen. Damit habe ich noch ein Verständnisproblem. Aber ob das jetzt hier reinpasst, also die Erhebung der Seelen, ich gehe davon aus, dass wir hier auf der Erde sind, um Erfahrungen zu sammeln und soweit Ballast abwerfen, um höher zu schwingen. So ist erstmal mein Verständnis von dem Evolutionsprozess. Das heißt, wir werfen Ballast ab, indem wir unsere Gedankenwelt und unsere Handlungsweisen transformieren, läutern und dann dadurch höher schwingen. Und wenn wir jetzt jemanden, der sehr niederschwingt, jetzt gemeinsam erheben wollen, dann überspringt man ja irgendeinen Entwicklungsschritt von dem Menschen. Und das ist mein Verständnisproblem, wie das Ja, der das ist eine super Frage. wie der Schöpfer das zulässt. Also warum lässt er, also wenn ich jetzt der Schöpfer wäre, jetzt so vom Verständnis her, würde ich das nicht zulassen, dass jemand jetzt eine Klasse 1 überspringt, 2, 3 überspringt und dann gleich in die 5. Klasse kommt. Durch eine Erhebung anderer Menschen.
ohne den Erkenntnisprozess durchlebt zu haben. Das ist für mich noch Unverständnis. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, Mr. Cash, there's a question about elevating the soul, especially elevating the soul of someone else. Isn't that a problem when you elevate someone else? Don't you disturb his own process? Is this not something that someone needs? Like someone needs a certain experiences and so on. Why does the creator let that happen if you basically cancel their process? Or can you explain this process a little bit more? This can only receive if they want to receive it. You cannot force it. You cannot elevate somebody's soul. You can provide it. If they're hungry, they take it. And isn't it that certain processes that would otherwise have happened that may be needed in the elevation, or the natural elevation of the soul, would it be possible to skip something that is important? How can you skip? How can you skip? That's the question. You cannot skip, because if it's there, it's like, I call it, it's like an octopus with tentacles, and each tentacle has a job and certain function and certain strength. And if it's not within the tentacle of need, you don't receive. It's the beauty of work of the plasma. You only take what you need at a point of your need. And that development happens in the process if someone is elevated, especially if someone else is elevated. You call it elevation, we call it awareness. It's two different things. All of us carry the whole of the elevation. We carry the full structure of the plasma. It comes what we need from it and what we allow to be used. We become aware of it. It's like up to now we used to fly, now we go to. Now we understand the process of the creation. The elevation is the word they use, as you get better, you get more. But in fact, it becomes more awareness. It's there, you become aware of it. And then you use what you become aware of. But do you want to be aware of that position? And in the testing lens, we have shown that it's a total awareness, it's not elevation. We don't elevate you to learn English, but the German girl comes in, becomes aware of the language she can speak, and she speaks it. Now we have to understand the reality, not the whatever we've been told. We don't elevate the soul. We become aware of that position in the soul which we already had. You didn't know you have money in your pocket, and you put your hand in your pocket, there's money there. You all become aware of it. There's some money there. But it's always been there. You put it there. And that's how it is. If you look at it, you create a condition for them to become aware of it. And if they want, they can use it. Also habe ich das jetzt richtig? Achso, ne, übersetz mal. Vielleicht kommt da noch ein Verständnis. Ja. Okay, Translation. Ja, die Frage war, wenn man die Seele von jemand anders erhebt, ist das nicht etwas, was den Prozess vielleicht stört? Hindert man seine eigene Entwicklung oder beziehungsweise warum lässt der Schöpfer das zu? Und Herr Cash sagte, dass es, was ja eigentlich passiert, ist, dass sich die Wahrnehmung erhöht und dass es nur funktioniert, wenn das jemand auch möchte. Also man kann jemanden nicht gegen seinen Willen erheben. Nur wenn das jemand annimmt, dann funktioniert das. Und Herr Cash sagte, wir alle tragen die Gesamtheit in uns, nur dass wir dem uns nicht bewusst sind. Das heißt mit anderen Worten, es wird uns mehr von dem bewusst, wer wir sind. Und wenn wir uns mehr bewusst sind, dann haben wir mehr, mit dem wir mehr zur Verfügung, das wir nutzen können. Das wäre so, das ist ein Beispiel, hat der Cash genannt, als wenn wir plötzlich Geld in unserer Tasche finden. Das Geld war vorher schon da, wir waren uns dem nur nicht bewusst. Und in dem Moment, wo wir uns dem bewusst sind, ich habe
da ja noch, sagen wir mal, 100 € in der Tasche gefunden, dann steht uns das auch zur Verfügung, auszugeben. Also wenn wir nicht bewusst sind, dass es da ist, dann können wir es auch nicht ausgeben. Und das heißt, es ist also, was hier passiert, ist eine erhöhte Wahrnehmung, die uns, wie gesagt, ermöglicht, das macht uns bewusster, mehr von dem zu nutzen, was uns zur Verfügung steht, was uns sowieso zur Verfügung steht. Und ja, man kann eben nur empfangen, wenn man das auch möchte, wenn man auch da bereit für ist. Es wird also in dem Sinne kein Entwicklungsschritt übersprungen. Ja, genau, das ist die Erklärung dazu. Ja, und das passt halt jetzt für mich. Also die Erklärung, das stimmt genau überein über das, wie ich das empfinde. Das heißt, erst wenn ich bereit bin, was zu empfangen, kann ich das Geschenk annehmen. So jetzt in dem Sinne. Und es schult meine Wahrnehmung und dadurch kann ich mehr läutern oder mehr Ballast abwerfen, weil ich das wahrnehme, was mich nach unten hält, was mich unten hält, so vielleicht so ein bisschen so. Und wenn wir jetzt aber gemeinsam bestimmte Menschen jetzt anheben wollen, also du weißt, was ich meine, also bestimmte Positionen hier auf dieser Erde. Und da müsste man ja erstmal rausfinden, okay, wollen sie überhaupt das Geschenk annehmen oder bietet es man einfach an? Das ist Teil des Prozesses, das ist in der Vergangenheit schon erklärt worden. Wenn man jetzt zum Beispiel die Seele von Putin herholt, dann ist es so, Herr Kersch sagt ja auch immer, die Seele ist ein bedingungsloser Geber. Der Mensch kann vielleicht Fehlverhalten haben, aber nicht die Seele. Und man kann die Seele sozusagen einladen, sie zu erheben, aber es ist immer die Seele selbst, die entscheidet, ob sie das annimmt oder nicht. Ja, und somit ist Das es heißt, auch es ist in dem Sinne, man lädt nicht den Menschen ein, dass man ihn jetzt anruft und sagt, hier willst du kommen, sondern man ruft die Seele an. Ja. Genau, wenn die Seele entscheidet, dann ist es auch im Sinne des Schöpfers, weil dann läuft alles nach Plan. Ja. Eben, genau. Ja. Okay, ja. Weil ja, aus meinem Verständnis her gibt es halt auch Menschen ohne Seele und da weiß ich nicht, wie eine Erhebung geht. Also wenn keine Seele da ist, kann man auch keine Erhebung machen. Aber das ist natürlich meine spezielle Sicht. Ja gut, aber vielen Dank, genau Mario, oder Herr Kescher, thank you very much for this explanation. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Seems like that's it. I don't see any more questions. Ja, hier wie immer, wer spenden möchte, kann sich hier natürlich beteiligen. Ist ja auch einiges jetzt heute drüber gesprochen worden. Den genetischen Defekt, da kann man sich hier direkt beteiligen an das Cash Foundation Enhancement Center Germany GmbH. Direkt an die Cash Foundation kann man spenden, hier oben über diesen Link. Dann wird das halt von der Cash Foundation so verwaltet, wo es halt nötig ist. Oder man kann sich eben an dieser Transmutationserfahrung, die ist ja letzte Woche verlost worden. Wer sich hier noch weiter beteiligen möchte, kann sich hier natürlich auch weiter noch was in den Pot einzahlen. Yes, Mr. Cash, we are done for today, unless you would like to add something. No, thank you very much. You invited me. I just came and I just saw your invitation. It was nice to be back, and I hope we can bring much bigger changes in the coming time. Thank you very much. Thanks a lot for coming, Mr. Cash.